Nyakubahwa Minisitiri, abaturage bari hano bitabiriye gahunda bantumye kubashimira ko mwashoboye kuboneka, ndetse n'umukizi wacu Madame Hollande kuba mwashoboye kuza tugatangiza ku mugaragaro iyi gahunda, umushinga wacu mwiza ugiye guhindura imiturire ya kagace ka Gitega. Gitega, iki gice mubona kiri hano ndetse n'ibindi bice bimwe bigize umujyi wa Kigali, ni ibice bizwi nk'ibiri mu buhaname cyangwa se mu miturire tukunda kwita mu rurimi rw'icyongereza informal settlements. Ni imiturire iba icucitse cyane, aho kugeza ibikorwa remezo by'ibanze biba bigoranye, ariko kubera uyu mushinga tugiye gutangiza uyu munsi ibisubizo bikaba bigiye kuboneka. Sibyo kwishimira ko Minisitiri turango dushime cyane, ndi bunabigarukaho mu rurimi Madame Hollande yumva. Madame Hollande, we want to thank you so much and the bank at large for having actually associated your noble cause to the transformational agenda of our country, of our city. We have already a piloting project that went through and also has its own successful story. That is the Agatare, that was really transformed with road construction, pathways for pedestrian walk users, street lights for security, and also the water drainage coming from the neighborhood. Today, we are now embarked into a new project that is quite similar. It has also new components. We thank you so much for that. If you allow, can I come back to our people here in Kinyarwanda. Thank you so much. Nyakubahwa Minisitiri, nari maze kubwira nshimira umuyobozi wa World Bank kuko niwe baduteye inkunga mu mushinga twahereho wa Gatare, aho twubatse imihanda ya kaburimbo, twubaka inzira z'abanyamaguru n'inzira z'amazi, ndetse tunacanira iyo mihanda n'abantu batuye. Byahinduye rero ahantu hari hazwi nko manegeka, hakaba ubungubu hameze neza, hatuwe neza, imbogamizi zarakemutse. Nibyo bigiye gukorwa hano. Hakaba harimo noneho nakwita gashya kuko hazubakwa n'ibibuga by'imyidagaduro, abana bacu bakabona aho bakinira, bizashyirwa ku mashuri, ari isoko rizubakwa kugira ngo noneho tunabona aho duhahira cyangwa ducururiza bimwe mu bikoro mu bucuruzi bwacu. Ibyo bibuga byubakwe, ndetse n'iyi ruhurura amazi nayo ikazasanwa. Ariko ibyishimo byanyu numva bidasa nk'ibyo bikorwa maze kuvuga, mwakongera mugashimira. Ni gahunda rero izasozwa mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka utaha, tukazongera tugahurira hano tubitaha ibyo bikorwa, tubyishimira cyane cyane ko tuzaba turimo no gusoza gahunda ya Next One ihindura imiturire n'imibereho myiza y'abaturage bacu mu mujyi wa Kigali. Icyo tubasaba abaturage ni ukugira ngo ibi bikorwa remezo bije tubigiremo uruhare kuko bizaduha akazi, tubigiremo uruhare kuko bizahindura imibereho yacu, ariko nanone tugire n'intumbero kugira ngo tubibungabunge kuko nicyo biba bigereyeho, no kugira ngo tubibe byacu ko tunabibungabunge duture heza. Siko bimeze? Gitega oye! Murakoze cyane. Thank you so much, Honorable Minister. Twagira ngo twakire umuyobozi wa banki y'isi atugezeho ijambo yaduteguriye uyu munsi. Nakubaba Minister of Infrastructure, Minister Ernest, Nakubaba Lord Mayor of the City of Kigali, distinguished guests,
all protocols observe, Muraho neza. It is indeed a great honor for me to be with you here today as we launch the upgrading process for the Mpazi settlement. The World Bank is really pleased to be a part of this transformational project. Mpazi is the biggest settlement with 137 hectares of 384 to be upgraded under the second phase of the Rwanda Urban Development Project. Approximately 34,000 people are expected to benefit from construction and rehabilitation of roads, sidewalks, footpaths, public lighting, and drainage. This is not our first time being involved in a project of this nature. As the Lord Mayor mentioned, we had the opportunity to work with the government of Rwanda on upgrading the Agatare settlement under RUDP 1. This is considered a best practice of comprehensive upgrading that brings together integrated investments to link people to jobs, to improve living conditions, to strengthen climate resilience, and create a sense of pride in the community. We learned some lessons from the upgrading of Agatare. That project ended up decreasing transport costs and travel time. It improved the flow of traffic, provided better access to schools and markets thanks to the paved roads. We also noticed significant reduced flooding for the community due to improved drainage, and the lighting also brought improved security. This increased safety of pedestrians as they moved along the newly constructed footpaths. An integrated approach to urban upgrading and flood risk management is needed for sustainable development. We acknowledge that cities and the environment are interconnected, and an integrated approach is needed to manage risks across the natural and the built environment. Such approach responds to the connectivity between land, water, and waste in cities, and aims to demonstrate the complementarity and integration of gray infrastructure and nature-based solutions or green infrastructure. We hope to see this approach advance in all the upgrading and provision of infrastructure services under this new project, RUDP2. As I conclude, I want to note that RUDP2 ends in December 2025. And we are left, therefore, with only a few years for this entire project to be completed. So there is not much time considering how complex upgrading can be. It is therefore important that you as members of the community participate, be involved, and cooperate to ensure that this upgrading brings you the benefits that you are entitled to in due time. We cannot speak about this upgrading project without thanking the City of Kigali, LODA, Rema, Mininfra, all of which have come together to coordinate this important project. The entire group working on this project, including consultants and contractors, have been working tirelessly towards its successful implementation. Last but not least, I would like to thank Minecofin. Minecofin decides where the money gets spent and is our principal counterpart, and without them, we would not be here today. We look forward to a successful completion of the upgrading of Mpazi settlement. Murakoze cyane. Atubwiye rero yuko uyu mushinga uje gukorerwa hano iwacu, ugiye gufasha abaturage bacu kubona akazi, ugiye kudufasha guhindura ubuzima cyane ku bigendanye n'iterambere. Bizadufasha kugera ku masoko, bizadufasha kugera ku hari ibigo nderabuzima ku barwayi, tuzaba dufite amatara, bizadufasha no ku bigendanye n'umutekano. Hatubwiye rero yuko uyu mushinga
uzatugirira akamaro twese uko turi hano nk'abaturage batuye uyu murenge wa Gitega. Turagushimiye cyane madame ku ijambo ryiza tubwiye. Mumfashe twongere tumuhe amashyi. Ikigaragara cyo tubonye ibisubizo by'ubuzima bwacu twifuza, sibyo abaturage ba Gitega? Gitega we Gitega igendwa. Murakoze cyane. Ngira ngo rero uwo ni umwanya mwiza tugezeho wo kwakira ijambo ry'umushyitsi mukuru nyakubahwa minisitiri. Tufasha aka kanya kugira ngo tubashe gutega amatwi ijambo mwaduteguriye kuri uyu munsi. Gitega we! Aho! Murakoze cyane. Nyakubahwa meya w'umujyi wa Kigali, nyakubahwa umuyobozi uhagarariye World Bank mu Rwanda, country manager, development partners here present, distinguished delegate, ladies and gentlemen, good afternoon. So turi kumwe murambara ndajya mvanga indimi gatoya, hari abafatanyabikorwa hano benshi turi kumwe dufatanyije muri uyu mushinga ndetse n'indi mishinga ndetse no mu iterambere ry'ibikorwa remezo mu gihugu. So niyo mpamvu nabo umuntu aza kunyuzamo kugira ngo umuntu avuge mu ndimi wumva. Ariko ngira ngo mbere yuko wenda tuza kubajyaho cyangwa tuza kubashimira muri kino gikorwa, nagira ngo tubanze tuganire gatoya kubyerekeranye na kino gikorwa. Ngira ngo babivuze yaba nyakubahwa meya w'umujyi wa Kigali ndetse n'umuyobozi uhagarariye banki y'isi mu Rwanda nawe yabigarutseho, ndetse namwe no mu ndirimbo mwagiye mubigarukaho mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Iki gikorwa kiduteranyirije hano uyu munsi ni igikorwa twagakwiye kwishimira twese, tugashimira abafatanyabikorwa bacu turi kumwe hano, tukanashimira na nyakubahwa perezida wa Repubulika. Murekero tubaha amashyi cyane nyakubahwa perezida wa Repubulika, kuwe niwe utuyoboye kugira ngo bino bikorwa byose tubigereho kandi mu gihe cya vuba. Ni igikorwa gifitanye isano n'iterambere ry'igihugu. Iterambere ry'igihugu cyane cyane mu iterambere ry'imiturire ndetse n'iterambere ry'imijyi. Meya yabigarutseho, sinshaka kwivugaho cyane, ariko uko urebye imyaka yagiye ishira ukareba aho tugeze uyu munsi, mubona iterambere riri mu mujyi wa Kigali, mukaba n'iterambere riri mu Rwanda muri rusange, ariko ubwo tubijyanye mu cyerekezo cy'imijyi, mubona iterambere riri mu mujyi wa Kigali, mukaba n'iterambere riri mu yindi mijyi yunganira umujyi wa Kigali. Iyo ishyize mu mibare rero intego twari twihaye cyangwa se gahunda ya guverinoma y'imyaka 7 yo guhindura imibereho myiza y'abaturage, twagomba tuba tugeze ku kigereranyo cy'iterambere ry'umujyi ku rugero rwa 34. Ni ukuvuga gahunda ya leta y'imyaka 7 igomba kurananya n'umwaka w'ibihumbi 2024 n'umwaka utaha. Uyu munsi ngira ngo tugeze ku kigereranyo hafi muri 30. Murumva ko nidushyiramo imbaraga twese umwaka utaha tuzaba tumaze kwesa umuhigo
wo kugera kuri 34 nk'uko biri muri gahunda ya leta y'imyaka 7. Ariko ibyo nanone ukongera ukabihuza n'iterambere ry'imiturire. Iterambere ry'imiturire turacyafite urugendo, hari byinshi bimaze gukorwa rwose dufatanyije twese, ariko munabona yuko hakenewe byinshi. Mu iterambere ry'imijyi iyo urebye ubu ngubu icyegeranyo dufite tugeze dufite 65% by'imiturire itameze neza. Murumva yuko 35% dufite ni imiturire isobanutse imeze neza, ariko 65% ni imiturire igikeneye kuvugururwa. Ari nayo mpamvu turi hano uyu munsi muri uyu mushinga nawo uje kongera imbaraga muri kwa kuvugurura ya miturire n'ubundi ikeneye kuvugururwa. Uyu mushinga rero wo kuvugurura aka gace ka Mpazi ni umushinga mu by'ukuri uzazana impinduka zidasanzwe muri kano gace. Muri yo tuvuze ivugururwa ry'imiturire se cyangwa ivugururwa ry'imijyi muri rusange, umuntu ashobora kugira ngo ni imihanda gusa, cyangwa umuntu agashobora kugira ngo ni inzira z'abanyamaguru cyangwa ni amatara. Oya, ibyo nabyo birimo, ariko ni imivugururire ijyana n'imibereho myiza y'umuturage. Harimo isuku ijyana no kuba hari amazi, no kuba hari amashanyarazi, no kuba hari ibibuga abantu bashobora kwidagaduriraho cyangwa cyane urubyiruko. Hashobora kuba hari imihanda abantu bagendamo, imodoka zishobora kugendamo. Ibyo byose ariko nanone bikagenda bigatuma nyine ya miturire hamwe abantu bubaka bashobora kwisanzura hajyanye n'igihe tugezemo. Uyu mushinga rero ni muri urwo rwego nawo ugiye kuza muri icyo cyiciro cyo kuvugurura imiturire muri rusange. So nayo yabivuzeho avuga na uyu mugezi cyangwa iruhurura, katwite ruhurura ya Mpazi imaze igihe nayo iteza ibibazo kandi itajyanye n'iyo miturire twarimo tuvuga, kuko muri iyo miturire hazamo n'inzira zo kuyobora amazi. Ibyo byose rero nibyo bizaza bikaza muri uyu mushinga. Ntabwo ari umushinga gusa, ntabwo ari hano ku Gitega honyine, ahubwo ni umushinga uzafata ibice bitandukanye mu mujyi wa Kigali ndetse ugafata n'ibice bitandukanye mu gihugu muri rusange. Mu mujyi wa Kigali rero harimo kano gace ka Mpazi, hakazamo agace ka Gatenga, hakazamo agace ka Nyabisindu ndetse hakazamo n'agace ka Nyagatovu. Urumva ni umushinga uzakora mu mpande zose z'umujyi wa Kigali. Ntabwo ari umujyi wa Kigali gusa, ahubwo haraza kuzamo n'indi mijyi yunganira umujyi wa Kigali. Harimo umujyi wa Muhanga, harimo umujyi wa Musanze, harimo umujyi wa Rubavu, harimo umujyi wa Huye, umujyi wa Rusizi ndetse n'umujyi wa Nyagatare. Urumva rero ni igihugu muri rusange, ariko ku bw'amahirwe ngira ngo byose bitangiriye hano muri kano gace ka Mpazi. Ngira ngo twakwiha amashyi. Turasabwa iki rero? Umushinga nk'uyu nguyu ni umushinga uba uhuje ibikorwa byinshi bitandukanye. Twarimo tuvuga hari ni umushinga mu by'ukuri ugamije guhindura isura y'imiturire, ariko ugamije no guhindura isura y'imibereho myiza y'abaturage muri rusange. Mu bwa buzima bwiza, abanyeshuri akabyuka akajya ku ishuri mu gitondo akabona haca adasimbutse ruhurura, atagiye kuzenguruka hirya no hino, adaciye mu mikuku, akabona inzira nziza acamo atagiye gusimbuka za ruhurura zitandukanye twagiye tuvuga. Umukozi nawe yaba afite imodoka akaba afite inzira z'imodoka cyangwa imihanda ari bukoreshe zimeze neza, ndetse hehe n'icuraburindi, amatara ku mihanda nayo akaba arahari, ndetse n'izo nzira zose z'amazi twarimo tuvuga, inzira ziyobora amazi. Ariko ibyo byose hakiyongeraho n'iterambere muri rusange. Ngira ngo mukunda kubibona ahantu imihanda iciye ubuzima buhita buhinduka. Ubucuruzi cyane cyane, abantu rwose ubona imirimo y'ubucuruzi itera imbere ku rwego umuntu yakwishimira cyane. Ibyo rero nabyo hano tukaba tubyiteze cyane cyane. Twizere yuko imirimo
cyangwa se bwa bucuruzi buciriritse ndetse n'ubundi abadamu bazabwitabira cyane uyu mushinga uzagerageza gufasha abadamu bakaba nabo bakwiteza imbere muri izo gahunda twarimo tuvuga. Ariko rero ibyo byose kugira ngo bigerweho nuko bisaba ubufatanye. Ntabwo ari umushinwa uzaza kubaka uyu muhanda ngo bikunde wenyine, ntabwo ari supervisor cyangwa se ugenzura ibikorwa uzaza kubaka cyangwa kugenzura ibikorwa ngo bikunde, ntabwo ari abakozi b'umujyi wa Kigali bazaba bari hano bonyine, ntabwo ari abakozi ba banki y'isi mu Rwanda bazaba bari hano, ntabwo ari abakozi ba minisiteri y'ibikorwa remezo, minisiteri y'ibidukikije bazatuma uwo mushinga ushyirwa mu bikorwa vuba kandi neza. Ahubwo imbaraga zacu twese, imbaraga zanyu zirakenewe kugira ngo tugire ibikorwa remezo bimeze neza, umushinga ushyirwa mu bikorwa neza. Ariko nanone bimwe twarimo tuvuga no guhindura isura y'ahantu. Rwose nagira ngo mbibasabe dufatanye twese, inzego z'ibanze, abaturage muri rusange, tugire uruhare muri uyu mushinga. Mu gihe umushinga uzaba urimo ushyirwa mu bikorwa, hari ibyo dusabwa kwihanganira mu gihe imihanda ikorwa. Hari igihe rimwe na rimwe ivumbi, ibyondo, amazi y'imvura, rimwe na rimwe bisaba kwihangana. Hakaza n'ibindi byose muzi bishamikiye ku mashansiye manini nk'aya ngaya agiye kuza. Ibyo rero rwose nagira ngo mva aha ngaha tubyemeranije yuko uruhare rwanyu ruzagaragara muri uyu mushinga. Tubyemeranyijeho? Murabyemeye? Okay, good. So Road Mayor, Country Manager, World Bank, Development Partners here present, distinguished delegate, ladies and gentlemen, good afternoon again. So I'm honored to be here to witness the groundbreaking ceremony for the informal settlement upgrading works for Mazi settlement under the support of World Bank. Upgrading of the project is a good start when we think of upgrading unplanned settlement in our country. With over 65 of Rwanda's urban settlement being unplanned informal, the government of Rwanda put urban upgrading as one of the key priority to strive for safer and more sustainable and resilient urbanization we want. It is unfortunate that today our efforts are reactive to issue of inadequate access to basic infrastructure such as access to street, electricity, water, and sanitation, while these are the vital services that people need in day-to-day lives. Delayed and insufficient urban planning tools like master plan led us to have cities that grow in a planned manner. And this phenomenon should be prevented and coped with as we work forward as achieving a higher rate of urbanization in upcoming years. Dear guests, despite of the current challenge associated with unplanned settlement, we appreciate the substantial effort done by the Rwanda government and its partners, especially the World Bank, the significant contribution done in urban upgrading to improve citizen quality of life. The first pilot of urban upgrading in Agatha project under RUDP1 showed that together we can achieve the urbanization we want, and we expect more impact in this scale-up phase under RUDP2. Bringing the infrastructure and the urban services is one aspect of the project, but the integrated nature of the project will also benefit the population in the area through improved quality of life and the access to job opportunities that will be created in the entire period of the upgrading works. For the time being, it
it is very important to remind the project management team composed of the entire team of the government, the contractor, and the supervision consultant to keep engaging the community through the whole process of the project implementation. This will enable timely completion of the project activities and sense of ownership of the citizen. Dear guests, in nutshell, I would like to express our sincere gratitude once again to the World Bank for the continued collaboration and support to make our cities more resilient and livable across the world. So thank you very much for your kind attention. So ubwo rero ndizera yuko ibyo twemeranijeho biza gushyirwa mu bikorwa. Ngira ngo hari kimwe nari nibagiye kuvuga nuko uyu mushinga uzatanga akazi ku baturage benshi. Rwose cyane cyane urubyiruko dukure amaboko mu mufuka dukore amaboko mu mufuka dukore. Nibyo navugaga yuko ziriya timu zabari abantu zidashobora gutuma kino gikorwa kirangira. Hari ukuzana amafaranga, hari ukuzana inzobere, ariko natwe tugomba kujyamo twese tukumva yuko ibikorwa ari ibyacu, ibikorwa ari iby'Abanyarwanda, ibikorwa ari iby'Abanyakigali, ibikorwa ari iby'Abanyagitega, kandi ibyo bikorwa bikaba ari ibikorwa twiteze yuko bizamara igihe, bizaramba. Ubwo bisaba no kubifata neza, tudashyira ipoto y'amashanyarazi hano ejo bundi ngo usange bijya bibaho ugasanga twashyizemo insinga z'amashanyarazi abantu bazitwaye bagiye kuzigurisha. Murabizi biba bita inzuma, ugasanga abantu babikuyeho bagiye kubigurisha. Bira ntabwo ari byo dushaka. Ugasanga abantu bibye izo nsinga z'amashanyarazi, bibye amatiyo y'amazi, bibye amapava ari mu nzira z'abanyamaguru. Ibyo rwose mureke uwo muco, ntabwo ari Abanyagitega, nta n'umuco twifuza nk'uwo mu Banyarwanda muri rusange. So ndabashimiye rero kuri kino gikorwa. Ubwo tuzongera guhurira hano tuje kugitaha kuri iriya tariki twemeranijeho. Murakoze. Tubashimire baduhaye ubutumwa bw'ingirakamaro, natwe turanyuzwe, natwe turanyuzwe. Murakoze cyane. In my presentation, I mentioned some of the benefits that we've gained from doing a similar project in Agatari. Right? We dealt with roads, we dealt with drainage, we dealt with essentially street lighting, and so there are lots of spillover benefits. Security, faster movement, persons are able to get to work. If there are emergency situations, persons can get into the settlement. So really this is about better standard of living. It is about better quality of life and opportunities, I think, for economic upliftment of persons who live in these settlements and in the surrounding areas. We made that investment in Agatari and we see similar opportunities here in Mpazi. But this is just one part of this broader Rwanda urban development program. In the second phase, we're also doing similar investments in the 6 secondary cities. And so we hope to see this type of transformation there. We're looking as well at flooding and drainage. We're looking at doing a significant, how shall we say, rehabilitation of the wetlands for them to be able to provide the environmental services, for them to be able to, for example, take on the water that comes off of the hillside and essentially absorb that to prevent flooding. And this is the sort of work that we know has significant benefits as well for the communities. We're not doing this alone. We're doing this under the leadership of the government, but with a number of other development partners, including the Nordic Development Fund, who's contributing substantially to the renovation and rehabilitation of the wetlands. We're very excited to be here. We're very privileged, and it's very nice to have an opportunity to build on what we've learned under RUDP 1 with the Agatari upgrading, and to bring those lessons and hopefully therefore a better project to Mpazi. Thank you very much. Thank you very much.
uyu ni umushinga mu by'ukuri ugamije kuvugurura imiturire muri rusange. Iyo urebye imiturire yacu ukareba gahunda ya guverinoma y'imyaka 7 aho twari twihaye yuko byibura ibijyanye n'imiturire mu mijyi cyangwa se na urbanization twaba tugeze kuri 34%. Birebye uyu munsi ngira ngo turi muri za 30%. Ariko ibyo byose by'iterambere ry'imijyi nibyo bijyana nanone iyo winjiyemo hazamo n'imiturire muri ya mijyi twarimo tuvuga. Uko imiturire imera neza ni nako iterambere ry'umujyi naryo ryihuta. Iyo urebye uko isi hinduka ubona yuko abantu benshi barava mu giturage bagana mu mijyi. Ari nabwo ku intego dufite nuko mu mwaka wa 2050 byibura mu iterambere ry'imijyi tuzatugeze kuri 70%. Tugarutse rero ku miturire muri rusange, iyo urebye nigeze no kubivugaho, usanga hejuru ya 60 imiturire yacu ari ya miturire idahwitse. Iyo miturire idahwitse biba bisaba ko ivugururwa. Muri uko kuvugurura rero niho hagenda hazamo projet cyangwa imishinga nk'iyi ngiyi. Mwabonye nk'umushinga wa mbere, icyiciro cya mbere cyabaye hariya dukunda kwita muri bira bice byo mu Biryogo, Nyamirambo. Mwabonye impinduka zagiye ziba mu Gatare. Ni umushinga wa mbere wabereye mu Gatare. Uyu ni umushinga wa kabiri, ni icyiciro cya kabiri kigiye kuza. Nahoze mvuga ko haruyemo ahangaha ku Gitega, harimo Gatenga, harimo Nyagatovu, harimo Nyabisindu muri Kigali, ariko hakaza n'ahandi mu mijyi yunganira umujyi wa Kigali hirya no hino nk'uko twagiye tuyivuga. Nk'uko wari ubivuze rero, uyu ni umushinga mu by'ukuri utuma imiturire ihinduka. Muri uko imiturire ihinduka harimo imihanda. Hari ibice uzajyamo mu mujyi wa Kigali ugasanga n'inzira aho abantu baca, abanyeshuri bajya kwiga, abantu bajya mu kazi, abantu bava mu kazi, abantu bajya mu mirimo itandukanye, ugasanga biragoye cyane ku buryo n'umuntu kugira ngo iyo habaye ikibazo kugira ngo abantu batabare usanga hari ikibazo. Ariko uyu mushinga ni uburyo bwo kuvugurura iyo miturire, hakazamo iyo mihanda, hakazamo ayo mashanyarazi, hakazamo inzira zitwara amazi, byose bikaba biri hamwe. Hakabamo uburyo abantu bagenda n'amaguru, inzira z'abanyamaguru ku buryo ushobora kuva mu gace kamwe ukajya mu kandi. Hakabamo ndetse n'uburyo bw'isuku cyangwa sanitation. Ibyo byose biri muri uyu mushinga. Dukurikije rero nk'urugero rwabaye mu Gatare, nk'uko mwari muvuga, ahubwo ni umushinga utuma abantu bimuka aho bari bari, ahubwo ni umushinga utuma abantu babaho baguma aho bari bari. Ibyo bikorwa remezo bimaze kuhaza, umujyi ugatera imbere, ari nabyo bijyana kwa guhinduka kw'imibereho myiza y'umuturage. Ubucuruzi buciriritse ukabona harimo haragenda hatera imbere, haraza n'ibindi bikorwa. Ibyo byose ni ibintu bigenda bituma mu by'ukuri ako gace gatera imbere. Ntabwo uyu mushinga ari uwa contractor cyangwa umwubatsi uzaza, ntabwo umushinga ari uwuzaza gusupervisa se cyangwa kugenzura uko imirimo ikorwa, ntabwo umushinga ari uw'abakozi b'umujyi wa Kigali cyangwa ba minisiteri y'ibikorwa remezo cyangwa n'abandi bafatanyabikorwa nka banki y'isi. Umushinga ni uwacu, ni uw'abaturage muri rusange. Kuba ibintu bikorwa nabi, icyo ni icya mbere, kugenzura uko akazi gakorwa, kureba ko ibyo bagenewe muri uwo mushinga biri kubahirizwa, kuko icyo nacyo ni icya mbere. Kuko ngira ngo iyi mishinga uko ikorwa bizagenda habaho amanama, abaturage bagirana inama n'abafatanyabikorwa batandukanye babereka ibiri mu mishinga. Ni ukuvuga rero bagomba no kureba ese ibyo bagenewe muri uyu mushinga byo birimo birashyirwa mu bikorwa gute. Niyo mpamvu twakomezaga kubakangurira tuvuga tuti abaturage babe muri uyu mushinga, usibye no kubonamo akazi, ariko banawugenzure, babe ijisho rya leta, kuko aya ni amafaranga ya leta, ni amafaranga, ni imisoro y'abaturage, ni amafaranga azakomezwa kwishyura. Ese ibikoresho bikoreshwa kuri uyu mushinga, ese contractor, hari ababishinzwe, ariko n'umuturage nawe agomba kumva yuko nawe afitemo uruhare. Ikindi cyakomeje kugenda kigaragara, usibye ko kirimo kigenda gicika, ariko ari nk'aho umushinga nk'uyu ugenda ushyirwa mu bikorwa, hakaba hari abantu basubira inyuma n'ibyakozwe bakagenda babyangiza. Ugasanga bashyizemo insinga z'amashanyarazi, abantu bazikuyemo mu gitondo bagiye kurigurisha, bashyizemo ipoto y'amashanyarazi, bamwe bagurisha ibyuma babikuyeho bagiye kubigurisha, bashyizemo ipoto cyangwa se
amatiyo atwara amazi bagiye babikuramo bakajya kubigurisha. Ikindi twakomeje kuvugaho uko abaturage bagomba kwimva muri uyu mushinga. Umushinga nk'uyu ni byiza, iyo urangiye hari ibyiza bigaragara, hari iterambere rigaragara, ariko nanone hari ingorane ko umushinga ugenda ushyirwa mu bikorwa. Uyu munsi imashini iciye hano, hari ibyo yangije, hari ivumbi, hari amazi, usibye ko bigenda bikosorwa akayoborwa neza. Hari igihe imashini itsindagira ugasanga hagiye haba ibibazo, inzu wenda yajemo yasadutse cyangwa yagize ibindi bibazo. Ibyo byose rero nibyo nyine bisaba yuko wa muturage abamo, niba koko wabona yarenganye, usibye za nzego nazo ziba zihari, ariko nawe uruhare rwe rukagaragara muri uyu mushinga. Kandi iyo abaturage babirimo bigenda neza, baba ijisho rya leta, baba ijisho rya guverinoma, baba ijisho rya minisiteri zitandukanye. Ubu ngubu birasobanutse, nta muturage ugomba kuva mu bye adahawe ingurane. Ari nabyo byagaragaye muri uyu mushinga. Ngira ngo niba mwitegereje neza, mwahoze mubona ko kuri berekana imibare ubu ngubu kugeza kuri 65% mbere y'uko n'imirimo itangira, abaturage bamwe bahawe ingurane, abo basigaye 35%. So amafaranga rero y'ingurane muri iyi poroje arahari, kandi ikiza nuko n'abaturage barabiganirizwa. Nta muturage uzongera gukurwa mu bye adahawe amafaranga y'ingurane. Ariko hari ibigo bigiye bitandukanye, hari ikigo nka RTD gikora imihanda, hari ikigo nka Wasake gishinzwe amazi n'isukura, hari ikigo cya REG gishinzwe amashanyarazi cyangwa ingufu muri rusange, n'ibindi bigo bigiye bitandukanye, si ibya Minefura gusa, hari n'ibindi bigo, hari amaporoje y'ubuhinzi, hari amaporoje menshi agiye atandukanye. So ibyo byose rero ngira ngo bitewe na buri gikorwa amafaranga yose amaze gukusanywa, igisigaye gusa ngira ngo n'ubu impereye nko ku mihanda, urabona nk'uriya muhanda uva Nyagatare ukaza ukajya Ibyumba ukagera hariya mu Rukomo, ngira ngo ubushize tubireba nuko amafaranga yose yari ahari. Icyari gisigaye ahubwo nuko hari n'abaturage ubwabo, ari nabyo ngira ngo muri uyu mushinga birimo bigenda bikosorwa n'ahandi. Hari abaturage nabo usanga bafitemo ibibazo cyane cyane by'imitungo, ubwumvikane hagati yabo, ugasanga bamwe barishyuwe abandi ntibishyuye. Izo kese nazo zigiye zihari, ariko icyo nabizeza cyo nuko ibyo bibazo by'amafaranga y'ingurane naho bikiri, ni ibibazo leta irimo ashyiramo imbaraga kugira ngo bikurikiranwe. Ariko ku mishinga itangira ubu ngubu ibyo bibazo ntabihari. Umushinga uko uteye nibyo twavuga yuko ntago ari amafaranga y'umuterankunga, ni amafaranga ya leta. So ni amafaranga ya leta, leta iba yabonye mu buryo bugiye butandukanye, ni amafaranga aba agomba kwishyurwa, ntago ari amafaranga y'umuterankunga azana. Niyo mpamvu twahoze tuvuga tuti abantu bose bari muri uyu mushinga bagomba kuwugira uwabo, kuko ni amafaranga bazasubizwa akishyurwa. Ikindi nuko muri ibyo bice harimo n'amafaranga leta iba yatanze. So hari ayo wenda y'inguzanyo cyangwa mu bundi buryo aba yaje akavuga ati ni ibikorwa, hakaba nayo leta nayishyiramo akavuga ati agiye kuri iki gikorwa. Twese rero yaba ari abafatanyabikorwa ndetse na guverinoma y'u Rwanda bashyira amafaranga hamwe. Uyu mushinga hano twatangije hano muri Mazi, urebye urakora ku mirenge igeze kuri 3. Hari uyu murenge wa Gitega turimo, hari umurenge wa Muhima, ndetse hakaba n'umurenge wa Kimisagara. Iki gice rero cya hano kizatwara ingengo y'imari igeze kuri miliyari 24, harimo zigeze kuri 6 n'igice zo gutanga ingurane ku bikorwa by'abaturage bizaba byahuye n'umushinga. Ubu ngubu tuvugana abageze kuri 70% bo bamaze kuyabona. Niyo mpamvu mubona ibikorwa bimwe byatangiye n'abandi biri muri gahunda yo kubishyura kugira ngo umushinga ukomeze. Urumvikana ko ibikorwa byo kubaka ibindi imihanda n'ibindi twavuze, harimo iyo miyoboro y'amazi, inzira z'abanyamaguru, kuzicanira no gucanira imihanda, ibibuga biri kuri aya mashuri, ndetse n'isoko. Tuzashyiraho n'irerero ry'abana, tunubake n'akagari ko kwikora. Ibyo nibyo bizatwara miliyari zigeze ku 17. Wari ugize uti hari n'izindi ruhura mu mujyi dufite zikeneye koko nazo zasanwa cyazana kubakwa. Ibyo koko dufite ruhurura nyinshi mu mujyi,
ndetse zimwe na zimwe uko imvura igenda yiyongera binagaragaza ubukana none zigenda ziyongera bikaba byateza ikibazo cy'abazituriye. Muri iyi ngengo y'imari twashyizemo kubaka ruhurura enye ku ngengo y'imari dufite nk'umujyi dukoresha, ariko iyo dukoranye n'abaterankunga bandi batwunganira murabona ko nk'iyo ruhurura y'amazi nayo izubakwa inasanwe muri iyi proje. Iyo rero wavuze nayo yagombye kuba yubakwa, ariko ni ikibazo cya mikoro. Icyo dukora ni ugushakisha uburyo ki dukumira ko ubuzima bw'abaturage bujya mu kaga, ariko tunashakisha mikoro kugira ngo izo ruhurura zose zishobore kuba zakubakwa. Nibyo koko ni ikibazo tubona, ariko uko amikoro dushoboje niba twashyizemo enye tukabona n'umuterankunga tukaba tugiye gukora iya gatanu, ni ukora uburyo ki mu minsi iza naho tugenda twikusanya dushaka mikoro n'izo zindi tukaba twazikora. Hagati aho icyo kindi dukora ni ukugira ngo abaturage bahaturiye bahegereye turebe uburyo ki twafatanya nabo dukumira ibiza cyangwa se dukumira ko ubuzima bwabo bwahagirira ikibazo, tukaba twabafasha kwimuka mu gihe tutarahakora, cyane cyane iyo bahegereye. Nk'ubu iyo tubaze ruhurura dufite zirarenga 34 zigomba kubakwa, ariko ubwo birumvikana ko mu mvura yo mu kwa kane hashobora kuzagira n'izindi tubona ziyongereye. Ni gahunda yo gushyira mu igenamigambi, ndetse igenamigambi rirenga imyaka 3 rikaba ryafata indi myaka irenzeho, ariko icyiza ni uko buri mwaka tugira igizo dukora, twareba n'uburyo kino twabikora mu buryo bwihuse. Iyo ibikorwa remezo byakiriwe abanza kugira kwakirwa nakwita kwibanze, ariko duheraho tubabwira ibyo bigomba gukosoka kugira ngo mu gihe cy'umwaka habeho kwakirwa noneho burundu. Ibyo rero nibyo bikorwa bigomba gukorwa, ariko ibyo muvuze nibyo, iyo mihanda ibiri ibyo byaragaragaye kandi barwemeza-mirimo baramenyeshejwe ngo banasubiremo. Icyavamo kindi ni ukugira ngo noneho n'indi mihanda yose twubaka, kuko ubuhaname bwo mu mujyi wa Kigali nk'hano mureba n'ahandi, icyo dukora ni ukugira ngo ibikorwa remezo biherekeza amazi agere mu gishanga, bitangiza imiturire y'abaturage, bitanangiza n'ibindi bikorwa remezo bihasanze. Uyu mushinga turimo hano turi ni igice kimwe, hari n'ahandi twita Nyabisindu ni muri Remera, aho twita Gatenga ni muri Kicukiro, na Nyagatovu naho ni muri mu karere ka Gasabo. Aho naho hazakorwa ibikorwa nk'ibi ngibi kugira ngo tuzamure imiturire y'abanyamujyi, ndetse n'abatuye hano habeho cya kintu cyo kwibona mu mujyi. Ni ukuvuga ngo umuntu utuye hano niba yaragombaga kuba atunze imodoka ariko adashobora kuyigeza aho atuye, azabona uko ayihegeza n'uwaba yamusura. Bizakorwa n'ahandi, aho mvuze mu miturire yo mu mujyi hane. Harimo noneho n'ikindi gice cyo kuvugurura ibishanga cyangwa se kubikora neza, nka kuriya twakoze igishanga cya Nyandungu. Hari ibindi bishanga bine nabyo bigomba gukorwa, harimo na kiriya cya Rwampara gihereza aho Rebero imenera amazi. Ibyo byose bizadufasha kugira ngo amazi amanuke neza, afatirwe mu gishanga, bye kwangiza ibindi bikorwa biri mu gishanga cyangwa se n'abatuye mu nkengero aho amazi aca. Aha naboneho no gutanga ubutumwa ko ahantu hose dutuye buriya icyo umuntu yagakoze mu bushobozi bwe ni ukugira ngo afate amazi ye ava ku nzu ye, si ukuyafata kugira ngo atangiriza na mugenzi wawe cyangwa ibindi bikorwa, ariko no kuyafata kugira ngo nawe ayo wakoresha agabanuke, ube wagira icyo yakoresha. Ariko noneho tunarebe ko ikigeranyo cy'imvura, abahanga mu by'iteganyagihe batubwira ko ubu kikubye 3 amazi ava ku mvura yabaye menshi. Ubutumwa natanga no kugira ngo twese dufatanye amazi dufite tuyohereze mu nzira zabugenewe, ayo dushobora gufata mu rugo natwe tuyafate. Ingamba dufite nuko inzego zose zibanze guturuka ku rwego rw'isibo kugeza ku rwego rw'umujyi, kugira ngo duhagurukire kurwanya ruswa. Serivisi z'ubutaka cyane cyane mu myubakire niho koko tubona dufite icyuho kinini hakirangwa mu ruswa. Ubu ingamba twafashe nizera ko n'ingamba twese tugomba kugenderaho zo guca ruswa burundu, gutanga amakuru no kunoza serivisi, kugira ngo umuntu atavuga ati nguze serivisi reka nshaka uburyo kinyibona mu nzira ya vuba ntange ruswa. Ahandi tubona icyuho nuko ari uwagize izo ntege nke cyangwa aguye muri icyo cyaha cyo kuyitanga agakora iryo kosa abivuga nyuma, atariko nubwo muje kumbwira ngo nkureho ibi ngibi bitemewe, nari navuganye na kanaka
yanafashe amafaranga yanjye. Ni nako byagenze kuri bariya bajari, ni nako twabafashe. Umuntu yatanze amakuru, ariko icyo twakora cya mbere ni ukugira ngo tunoze serivisi. Wari ubivuze uti gutanga ibyangombwa byo kubaka. Dufite igishushanyo mbonera cyasobanuwe, abaturage bakigizemo uruhare kugira ngo cyubahirizwe, kugira ngo tunanoze imiturire yo mu mujyi mu ntumbero y'imyaka iri imbere. Ni gahunda ya twese ari ukeneye serivisi ariko n'uyitanga. Noneho muri kwa gutanga serivisi yihuse kandi nanoze, tubivane muri slogan tubikore mu bikorwa. N'utishimiye serivisi afite izindi nzego twumva yabigezaho, ati nagiye ku murenge ntibampaye serivisi, twebwe tukagira gute, tukaba twareba ubishinzwe kugira ngo abibazwe. Ubu umuyobozi wese wo mu kagari mu mihigo ye icyambere kirimo ni serivisi ihuzwa no gukemura ibibazo by'abaturage, ni ugukurikirana isuku n'umutekano mu murenge arimo. Noneho tukareba ese wabikoze, niba utabikoze biragenda gute. Aho bigeze rero niyo mpamvu iyo bigaragaye nk'uko byagombye kugira ingaruka bigira ku bantu nk'abariya byababayeho. Icyo nasaba n'umuturage wese utishimiye serivisi ni ukubigeza ku nzego zibishinzwe. Hari ababicisha mu itangazamakuru, mujya mubitugezaho namwe. Hari ababicisha ku nzego z'ubutabera cyangwa se inzego zishinzwe kurwanya ruswa dufatanya. Hari abishinzwe kubicisha ku nzego z'umutekano. Hari n'ababitwibwirira hagati yacu tukaba twabikemura. Numvaga twakomeza gutyo twese tugatahiriza umugozi umwe, ariko twese tugafatanya tukarwanya ruswa, tukarwanya gutanga serivisi mbi, tugashyigikira ko gushyira mu bikorwa icyo gishushanyo mbonera mu guteza umujyi imbere inshingano zacu twese. Murakoze cyane.